Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia tu mwenzako kando, mbele, nyuma, mkaribishe. Umwambie ni wiki moja tuingie Christmas, wiki mbili tuingie New Year. Msalimie. It's an awesome moment kuweza kupatana mahali hapa. Sichukulii kama kawaida. Nashukuru Mungu sana ameweza kutuallow tuweze kufika mahali hapa, na Mungu awabariki sana. Jipigie pia makofi umeweza kufika. Unajua December, sijui kama ni mimi pekee, lakini nilinotice mwezi wa December inakuanga kuna kala ka attitude ka kukua lazy kiasi. Sijui kama mna experiencingi. Ni kama dunia yote yufunga shule. Unajua watoto wakikaribia kufunga shule wanaachanga kusoma venye walikuwa wanasoma, wanaacha kufanya nini ingine. Saa zingine hata uniform hawavangi venye inafaa. Mtu anatoka dorm na slippers. So napatanga December inakuanga kitu kama hiyo. But hata kama December iko na hiyo attitude, number one nafoko ukikumbuka your spiritual life matters. Ambia your friend your spiritual life matters. Na anytime uko off guard, the enemy ako always on guard. Na hata kama tunasema tuko kwa hiyo attitude ya we work less, we celebrate more, but make sure your spirit iko always alert. Hata venye mna celebrate iko always alert. Na one thing una make sure that your connection with God iko still firm na iko still strong. Tukiwa tu tumesimama hivyo, tutafungua in the book of Mark 11 from verse 20 to 24. Mark 11, 20 to 24. Na inasema Mark 11, 20 to 24 inasema, and in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold, the fig tree which you cast is withered away. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Verse 23, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatever he says. Verse 24, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Bwana asifiwe. Rudi after mimi after prayer. Tunaweza keti chini. Leo hiyo ndo title yetu ya leo, after prayer. Nikiwarudisha nyuma kidogo, hii ni wakati Yesu alikuwa wametoka Bethany na alikuwa na njaa. Na zamani sio kama sasa, ukiwa na njaa kuna hoteli hapo kando, either ikue hoteli tu ya kawaida bora iko na chakula, unapata unaweza tuenda kwa hoteli ama unaweza order any food. So in that time ni ukisikia njaa, most likely ukipatana na mtiko na matunda unachukua unakula. Na so Yesu far away akaona a fig tree. Na kwa akili yake, kwa sababu aliona a fig tree, alikuwa anajua this fruit must deliver fruits. Kwa sababu number one, the fig tree venye ilikuwa inakaa ilikuwa inaweza deliver. Ni kama like for example, wacha niwapatie a good example. Ukiona mtu amevaa suti,
kuna already assumption unakuanga umeka kwa akili. Number 1, ako decent. Number 2, mindset yake iko very sharp. Number 3, ako na pesa. Hizo ndo vitu huwa mnafikiria. But the moment umeanzia kukaa na huyo mtu unaongea, uko like yani tu ni nguo umevaa, hauna any impact, kwa sababu unaweza pata hana pesa, ni kukopa amekopa, hatumia akili vizuri, kwa hivyo any advice anapatiana is not a helpful advice. Na number 3, behavior yake they are so weird, hazipelekani na venye amevaa. So Yesu ameona a fig tree, akajua hapa number 1 food iko, fruits ziko. But the moment amefika hapo amepata there is no fruit. So the tree is only pleasing to the eyes but not to the stomach. Bwana asifiwe. Na kuna more than just pleasing to the eyes. Na ndio maana wakati watu, in case a man amefurahishwa na a certain kind of lady, yes, number 1 amekuwa pleased with the eyes, but atafanya nini? Get to know and understand that lady, kwa sababu kuna more than just pleasing the eyes, kuna again pleasing the heart. Na encounter some areas in life where a man anakuja ananiambia that lady is beautiful but mindset yake sio mzuri, and so mindset yake inafanya ikue a turn off for that guy. A lady anakuja ananiambia that guy is good but the way ana behave is not good. So yes, alikuwa pleased to the eye but hakuwa pleased to the heart. Sijui kama tunaelewana hapo. So Yesu alifurahishwa na macho yake, akaona a very good and healthy tree, akaamua kuiapproach. But the moment amefika near to that tree, akaona this tree is only beautiful to the eyes but not beautiful to the stomach. Naweza sema hivyo. So what did he do? Akacurse the tree. Na after amecurse, wakaendelea na safari. Bear in mind, the moment alicurse, the tree haikuwither at that moment. The tree iliendelea kukua healthy. Na so after ameenda Jerusalem na akarudi, wakapitia the same route. Wakati walipitia the same route, now that tree yenye ilikuwa pleasing na ilifurahisha macho ya Yesu, ilikuwa already imesha wither. Ukiangalia from verse 12, Yesu ndo alispot the tree. But from verse 20, Yesu hakuwa interested na the tree. Kwa sababu gani? Alijua already amesha cast the tree. So hakuwa ameenda kupiga confirmation kama hii mti bado inatoa matunda even after I said. Kwa sababu aliamini after prayer, na what he said in faith came to manifest. So from verse 20, someone else and identify that beautiful tree, now it's a withered one. Ni tree yenye saizi haifurahishi macho. Na Peter ndo akasema ile tree yenye ilikupendeza at first, ndo hii venye uliikas ikawak. Na so Yesu akawaambia, always have faith. Faith during the prayer and faith outside the prayer. Ama after the prayer. Bwana asifiwe. And so Yesu anawaambia that if you speak unto the mountain, go from where you are and cast it unto the sea. Nataka unotice hapa, and have no doubt in your heart. So kuna speaking, na apart from speaking, having no doubt. Na apart from having no doubt, you believe that those things which you said shall happen, and when you believe, you shall have whatever you say. Bwana asifiwe. So anaambia in short the disciples, point sio to just prayer. Whatever you apply in that prayer, number 1, una speak in faith. Number 2, whatever you say unasema without any doubt. Kwa sababu one thing unafaa ukijua hivi, there are 3 people you cannot lie to.
Bwana asifiwe. Kuna 3 people, hata ukue, unajua kuna wale watu wanadanganyanga straight to the eye. Yaani mtu anakudanganya na anakuangalia live kwa macho straight. Sasa wanakudanganya, kuna hata nimeidanganya mtu na anaangalia straight to the eye. Ni story kaka real, lakini ni uongo. Kwa sababu nilikuwa napiga research, ukitaka kujua mtu anakudanganya tu ukiangalia macho yake kuna venye you shake hivi unajua mtu kuna venye tu anadanganya. So mimi nikaanza kujifunza, hata nikidanganya mtu na kuangalia straight to the eye, macho yangu haishake na utabelieve hiyo story atakaa ni uongo. And so kuna 3 people you can't lie to. Number 1 is yourself. Wewe, sema mimi. Huyo ni mtu wa kwanza huwezi danganya. Let's say for example, kwa maombi ukiomba, unasema I believe next year, kwa sababu tuna approach another new year. Unasema I believe next year I'll become a millionaire. So me mention hiyo, it's a powerful prayer, si ndio? It's a prayer of impact. Na yes, ume speak in faith, but kukue na ka doubt hata kama una mention that powerful word. So wakati umesema I believe that next year I'll become a millionaire, then pole mwenyewe na unaomba saa hizo, unajua hii doubt ingojeangi after umemaliza kuomba, inakujanga tu straight up, inakuja kukuuliza uko sure, tukue tu serious, inaanza kuuliza 2022 umeshinda aje, umekuwa na madeni, yani tu akili tu inaanza kukupea facts of why that cannot happen. So wakati ina happen, nini ingine inaanzia kubuild doubt. So already ume pray a powerful prayer, but the person who is praying does not believe, has a bit of a doubt. Bwana asifiwe. Na after umekuwa na doubt, unashindwa kubelieve what you have prayed for. So all that you have done in the whole scenario ama in the whole session ni umepray just a powerful prayer. Bwana asifiwe. But hiyo something powerful haiwezi kuwa applied in your life kwa sababu even the person praying ana doubt. Na ndio maana Yesu akamwambia, number 1, have faith, and whatever you pray about, do not have any doubt, believe and it shall come to pass. Na so nataka tu kuuliza ya asubuhi, number 1 tu swali tu rahisi, na hiyo usinijibu tu, uliomba asubuhi kiamka? Hiyo umejijibu, si ndio? What did you pray about? Hiyo ndo swali ya pili. Umeamka asubuhi ukaambia Mungu venye tu Deuteronomy inasema that the works of my hands they are blessed am I in my going out, blessed am I in my coming in. Those powerful prayer are more than a conqueror and all those, but eventually ukitoka nje unasema hii siku ika siku mzuri. Umejipata kwa hiyo scenario? Yes, umepray words of faith, but umetoka tu hivi nje ukasema hii siku venye inakaa, hii siku sio nzuri. And prayer is a very powerful thing. Kuna one preacher alisema prayer is that one thing that goes in the future for your sake. Ndio maana saizi kuna watu wanaombea vitu za 10 years, ukweli? Vitu za 10 years to come. Mwingine hata anaombea mtoto wako 5 years, but already unapata mzazi anaombea mtoto wake hata time ya marriage. So anafanya nini? Kwa sababu mzazi ezifika hapo, ana send prayer ndo iweze kushughulikianga hiyo maneno before the child reaches to that place. And so prayer is a very important thing. But prayer inaweza shindwa kukuwa effective if you do not apply what we have read in the word. Na ndio maana title nimesema after prayer, kwa sababu kuna something else that you must keep on doing after prayer. Tunapelekana vizuri?
Kwa maombi obvious, na nimesema hii point, faith ni lazima. Hakuna haja uamke saa 9 za asubuhi uombe bila faith. Heri ungelala. The Bible in the book of Hebrews inasema faith is something that pleases God. So number one thing, wakati, kwa sababu before hata tuanzie session kulikuwa na an intercessory prayer, ukweli ama uongo, na before then hata from 7 to 8 am kulikuwa na prayers ina happen. If tumefanya hizo prayers zote with no faith applied, I'm sorry to say this, tumefanya kazi ya bure. So number one in prayer, na Jesus apply this thing wakati cast the fig tree, apply faith while speaking. Na wakati apply faith while speaking, haiku happen at the moment. Maybe the disciples wakati Yesu aliongezwa maneno ngojea one reaction, but nothing ina happen. Najua saa zingine unaweza pata pastor anaombea a sick person, but huyo mtu akose kuponywa immediately. So wewe member umekaa hapo unaweza sema pastor ni fake. Pastor venye nimeona, yani amejaribu kuombea mtu atembee vizuri, mtu ameshindwa kutembea, pastor ni fake, pastor haizi niambia kitu. But haikuwa happen at the moment. Wakati Yesu alipatana na the 10 lepers, au 10 lepers aliwaambiaje? Go to the priest, mukonfirmiwe that you are healed. But get this, wakati walienda hawakuwa healed. Walikuwa healed along the way. Who is the Son of God? Obvious kama ni the Son of God, anasema Yesu alanda hapa saizi, na kuna mtu ako na cancer, alafu aseme I'm going to heal every sick person. Huyo mtu wa cancer akuje, alafu Yesu amwambie you are healed. Kwa mentality yetu itakuwa aje? Anafaa ponywe hapo hapo, si ni ukweli? So ikose ku happen, simta doubt, si ni ukweli? Simta doubt. So Yesu anatry kutuonyesha nini? That even after speaking in faith during the prayer, unafaa walk with that faith even after prayer. So Yesu amecast the fig tree, na ameenda story zake, na amebelieve that whatever I've said to this tree shall manifest. Ukitaka kujua saa zingine you do not walk in faith of what you prayed for, angalia venye you think after your prayer. Uanze tu wewe mwenyewe kuangalia venye you think. Kuna one time my mom alikuwa anaombea a certain kind of situation, na hii story ilinibamba. After ameshaomba, tukapatana na my small dad, yani the younger brother to my dad, so ni my small dad. Na mama akasema something, and the small dad said this: kama uliombea, hakuna haja kuuliza hii kitu kama ita happen. Bwana, sijui kama unanielewa hapo. Kama uliombea hii kitu, hakuna haja kuuliza kama hii kitu ita happen, kwa sababu when you start questioning will this thing happen, okay, sio kitu mbaya kuuliza will this thing happen, but kuna another energy unashindwa kuapply. So if you said it will happen in prayer, then hata after prayer na umepatana na the real life situation, unajua saa zingine ukiombanga unajipatanga kwa dimension nyingine, na ukitoka kwa prayer unakumbuka bado mimi ni mgonjwa. Umeomba ukisema by your stripes I am healed, na the moment unaomba unasikia uko so energetic, uko so powerful, but after umetoka maombi sickness inaendelea kuendelea. So unapata umerudishwa back to reality. So wakati umerudi back to reality sasa, unafaa uendelee kuwalk in that faith that you are walking with in that prayer. Bwana asifiwe. Another thing after prayer, kwa sababu hapa naongelea mostly after prayer, kwa sababu tuko, kama ulikuwa mkiomba, mwenye alikuwa na lead aliwamentionia as we are entering in 2023, na
it's a good thing ama it's a safe decision to do, usingoje new year ndo uanzie kuombea ya 2023. Start now. Ambia mwenzako start now. Yes, saizi sio time ya kurelax venye huwa tuna relax. In fact, hii relaxing yetu kama mjai notice ina affecting our spiritual life in a very bad way. And so tukianzia January nikaa tunaanzianga tena zero mileage again, kwa sababu yes maybe unaweza kuwa umestay from January to maybe kwa sababu December date 12, kuanzia date 12 ndo sasa holiday mood inaanzianga vizuri. So maybe from January to December date 12 ulikuwa so righteous ama so spiritual, but unapata from date 12 destroy everything that you had prayed for from January till 10 kwa sababu umeingia na holiday season. Bwana asifiwe. And so unapata wakati una destroy, instead uendelee kuombea your year yenye inafaa kukuja. Wewe umejibamba. New year ikifika, wakati now the year has already come, unaanzia kuiombea. Unajua kwa nini the reason why tunaambiwa wake up early in the morning before the day begins well. Umejiuliza mbona naambiwa hivyo? Haikwangi story na doctrine. Hii ni story about spiritual. Kwa sababu the day actually begins vizuri. Watu wengi wanaanzianga siku vizuri maybe from 5 ama 6 am. Hapo ndo activities zinakuanga zimeanza. But ukinotice from around 12 to hapo mpaka 4:30, hapo activity yenye huwa ina happen sana ni spiritual activities. Bwana asifiwe. So ndo maana una advise wangu in the middle of the night, either saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 na hapo saa 10, wake up, you command that day before it begins. So hakuna venye unaweza command an year wakati imeshaanza. So what should you do? Start before. Na wakati umepray number 1 in faith. Number 2, unafaa ubelieve what you have prayed for. Bwana asifiwe. So Jesus and I believe that this tree will never bear any fruit. Ali cursed the tree. Not only did the tree bear any fruit, but it withered na ikaisha. It was now not a tree that it was pleasing to the eye. Hata macho yenyewe haikuwa inapendeza. Kwa sababu now the words that was spoken by the Son of God, after me speak, I believe that is what will happen. Maybe unaweza niambia hivi Malcolm, Jesus was God. So obvious Kenya anasema lazima tu inge happen. Okay, yes, he was God. But pia kumbuka he was human. Na ukitaka kujua Jesus was human, kuna time aliambia Mungu, hata kama manze ni papasi yako, ukiweza tu fikiria useme nimechange mind, usikufe. Watu ni kama hawajisikii, manze inaweza furahia. So here the word inatuonyesha that even this person was afraid. So hata doubt ni venye alikuwa anafanya aje, ana make sure the flesh has no control over the spirit. So anasema aje, wakati anaongea ana believe, kwa sababu always Jesus was walking in the spirit. So the problem with us is ni tukiomba tunakuanga in the spirit, but after prayer tunarudi back to the flesh. So ukirudi back to the flesh, whatever you prayed for uko like hiki kitu haiwezi happen. Hiki kitu ilikuwa tu kuomba tu kufeel I'm okay, but haiwezi happen. And so unapata unaanza kujiuliza, why is this not happening? Saa zingine sio the enemy. Saa zingine sio your family members. Saa zingine sio venye mtu anasemanga naona nikaa nimelaaniwa. Saa zingine sio ma witches na waganga wote. Saa zingine ni wewe, kwa sababu there is a bridge and that bridge is you. Bwana asifiwe. So Yesu akawaambia, and even after you have said this, even after you have said this mountain move from this place to this place, believe in what you have said.
So wakati we are in prayer, wakati we are tumepata opportunity, kama leo tutapata some opportunities ya kusema a word of prayer. Wakati tunasema those words of prayer, don't just pray number one kwa sababu tuko church. Usiombe kwa sababu tu ukikosa kuomba utakaa less spiritual. Usiombe kwa sababu ni kama tu doctrine, after worship lazima tuombe, ama after pastor amepreach lazima tuseme a word of prayer. Don't use those theories kwa that moment. Hii ni wakati something can happen. Wakati Yesu alisema we have been given power and authority, sio tu just here on earth, also in the spiritual realm. Bwana sifiwe. Also in the spiritual realm tumepewa power and authority. So whatever you say, the spiritual realm itaangalia, is this person really into what he's saying? Kwa sababu there is one thing Mungu anafanya, ana respectingi the faith that you have. Na ndio maana hata wale wajokoka bado hukuwa healed, na unashindwa mtu ajokoka na niaje ameponywa. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna principle the spiritual realms you respect. So if atakama mtu hayuko saved, aseme I'll go and speak to this person, na any idea I give him atakubali na will work with him, the spiritual realm will respect the faith that person has. Kwa sababu the spiritual realm sio tu Mungu wako hapo ndani, pia tukumbuke the enemy yako hapo ndani. Bwana asifiwe. Tuweze kuinuka kwa miguu yetu tukimalizia. And nataka tukue Christians wenye we can give results. Tusikuwe tu Christians wenye tuna make manifestos lakini nothing is happening. Na wakati tuna decide that after I have prayed this, I will walk with this prayer, I will believe this prayer, and I'll apply the words that I said in that prayer in my life, utaanzia kuona a change. Bwana asifiwe. Wakati una speak a word, usispeak a word to your child mwambie unaenda mbali, then after amefanya kitu umuze wewe kuna kitu maana unaweza fanya kwa hii maisha. So where are you? Hata kama amefanya something wrong, don't block the blessings that you would send to your child even before the mistake. Kwa sababu the words that you say next after prayer still ina matter a lot. Na ndio maana in the book of Mark 9:24, the son mwenye alikuwa possessed, na Yesu akakuja akamuuliza, do you believe he can be healed? The man said this kwa sababu alikuwa anajua there's more than just applying words. So alisema aje, yes I believe but help my disbelief. Yes my words are strong but my mental issues are weak. Yes my words are strong but my emotions are weak. So Christ come and fix this, kwa sababu nikisema I believe, I want to walk 100% knowing that I believe. Bwana asifiwe. And so whatever you pray for from now on, ama whatever you have been praying for, jiulize, have I been walking according to the words I've been praying? Ama nimeomba tu just for the sake? Na if not, una decide from now on, I must change. Bwana asifiwe. Tupige Bwana Yesu makofi mazuri. That is the word of the Lord. Na hivyo ndo alisema nikuje niweze kuambia, kwa sababu we pray a lot but no action is happening. So from now on, I hope you may understand everything after prayer is not just living the normal life. After prayer is applying what you have prayed for. Na nawashukuru sana kwa kuweza kutusikiza. Pia nashukuru watu wa Facebook kwa kuweza kutusikiza. Tunafurahia sana kuweza kuwa na nyinyi. Na ni wakati mwingine sasa tunaingia kwa second session, na tunaenda kukaribisha praise and worship team. Tuwapigie makofi mazuri wanapokuja. Mungu awabariki.